客家风情 Learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们加入客家风情，一起发现客家之美。客家当天的都是行用 AI 人工智慧创造行业主播新形象，一下由吸烟还有两种腔调，能形象用事实来报新闻，同教客家智慧，慢看各位相信嘅双样情况啦。In today's fast-growing world of AI technology, AI news anchors have emerged as a novel way to deliver news. The Hakka Affairs Council has introduced a unique section at the Hakka e-learning center for learning the Hakka language with the help of these AI news anchors. Utilizing cutting-edge technology to generate images and videos, these AI anchors can deliver news and teach vocabulary in several Hakka dialects, giving viewers a fresh and interesting way to watch the news. Hey, what's up? It's time to talk about Hakka here on ICRT. Hello， 大家好，我係邊個 Leo。Hello， 你好，大家好，我係 Josephine。Leo， 我聽錯嗎？你剛剛講是不是跟英文兩個單詞有關？叫 AI 啊？對，沒錯，就是人工智慧、人工智慧。這跟客語還是客家文化有什麼關係？當然有關係啊。你現在在網絡上查這個哈克網絡學院裡頭有個單元叫做每日一課迷你哈，就有 AI 的客語主播播報新聞給你聽。哦，原來如此。這個東西AI 讓我們生活更方便，可是我們就有危機了啊！對啊，可能會取代我們這個 Talk About Hakka AI 主播出現怎麼辦？我都已經被取代了啊！怎麼說？你知道嗎？現在它有兩個腔調，就海陸腔跟四線腔。然後呢，各男女主播嘛，所以4個人。那裡頭的四線腔的男主播阿狗阿狗啊，就是我的聲音啦。就是你，不是你的人，但是是你的聲音。是，所以你只是被取代一半而已啦。你就變成是這個 AI 後面的推手啊！就是我是先行者的意思嗎？對啊，這聰明啊，這樣才不會被 AI 取代。Yeah, very good。還有另外一個比較特別可以跟大家介紹，就是另外一個海陸腔的男主播，他就是之前的客家前輩阿俊的聲音來剪輯成的。這也是 AI 的一個非常棒的魅力，它就是可以把舊的東西拿出來變成新的內容。對，然後又活生生的在你面前。沒錯 Yeah, so nice. So you can actually go online and learn some Hakka with some AI anchors, and Leo voices one of the characters. Okay, well, let's teach you some of the phrases, including 人工智慧, that's artificial intelligence. 人工智慧. 人工智慧. And then they have AI anchors, AI 主播. AI 主播. AI 主播, so 主播 is the anchor. And go check it out. Again, it's Hakka e-learning center online. All right, thank you so much for listening to Talk About Hakka. 什麼大家？俺是誰？張來了。客家風情由客家委員會監製。We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.